So what is the direct sum? Let V be the vector space over the field F, and let W1, W2 up to so on Wk, okay, are the subspace of V. Subspace of capital V over the field F. Okay. Then V is said to be the direct sum of W1, W2 up to so on Wk. Okay, if every element alpha belongs to V can be uniquely expressed as alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha k. Okay, where alpha I belongs to what? Where alpha I belongs to Wi. Okay, and it is denoted by V is equal to W1 direct sum of W2 direct sum of W3, okay, and up to so on direct sum of Wk. Okay, so this is the definition of direct sum. Any doubt in this definition? No, sir. No, sir. Okay, for example, the set of all the matrices, if suppose that is the vector space V with real entries. Okay, so what is W1? Set of all symmetric matrices, and W2 is all set of skew symmetric matrices. So any vector alpha we can write alpha 1 is symmetric, alpha 2 is skew symmetric. Okay, if the vector is your matrix. Similarly, if any function we can write in the form of sum of even function and odd function. Okay, any vector of R2 we can write in the combination of alpha 1 plus alpha 2, where alpha 1 belongs to W1. What is W1? X0, where X belongs to R. And what is alpha 2? 0y, where Zero Y. 0 y belongs to R. Okay. Now, for example number 1. Let V be the finite dimensional vector space over the field F. Okay. And let this beta is equal to alpha 1, alpha 2 up to so on alpha n. Okay, be any ordered basis for capital V, and if is Wi, what is Wi? Wi is one dimensional subspace spanned by alpha I. One dimensional subspace spanned by alpha I. Okay, that I running from 1, 2 up to so on n. Then we can write this V is equal to W1 direct sum of W2 direct sum of up to so on Wn. Is it correct? Yes, sir. What is the one dimensional subspace means? Wi is spanned by alpha I. Okay, suppose I is equal to 1. I is equal to 1 असेल तर हा काय होईल? W1 is equal to the W1 is the one dimensional subspace spanned by alpha 1. Okay, A into alpha 1, where A belongs to capital F. Okay, what is W2? W2 is equal to A into or B into alpha 2, where this B belongs to capital F. Is it correct? हा W1 तुमचा एकाच वेक्टरने तुमचा स्पॅन झालेला आहे. Okay, that is the dimension of W1 is equal to 1.
up to so on this Wn is spanned by, suppose this is A into alpha n, where A belongs to capital F field. Okay, so we can write this V, vector space V, is equal to W1 plus W2 up to so on Wn. Okay, direct sum. Okay, any doubt? No, sir. Second, let n be the positive integer. N be the positive integer. Okay, and a capital F be subfield of the complex number. What is capital F? It's the subfield of complex number. Okay, and let this capital V be the set of all the n cross n matrices, or let V be the vector space of all n cross n matrices over capital F. Okay, what is the possibility of F? It may be complex number, it may be real number, it may be rational number. Okay, subfield मतलब. Okay, so this is the matrix over F. Let this W1 is equal to what? Subspace, subspace of all symmetric matrices. All symmetric matrices. And what is W2? That is A is equal to A transpose, na? If A belongs to W1. Okay, and what is W2? It is the subspace of all skew symmetric matrices. That is A is equal to minus A transpose. Okay, now tell me whether the set of all skew symmetric matrices or whether set of all the symmetric matrices forms the vector space or not. तयार होतो काय वेक्टर स्पेस तयार होतो काय तो आधी okay the set of all the symmetric matrices with addition whether this is set is this algebraic structure is abelian group आहे का तो आधी दोन whether the W1 is abelian आहे का abelian group okay vector space च्या कंडिशन कोण कोण होते आधी तो vector space असायला हवा closed under scalar multiplication and the four properties of that scalar हो ना तेच आहेत ना एकूण 9 प्रॉपर्टीज आहेत ओके आधी abelian group तयार होतोय का addition of two symmetric whether symmetric हेच माहिती नाही आपल्याला Yes, sir. yes okay what is the identity element 0 0 null matrix of that order okay तयार होतोय तो चेक करा W1 and W2 are the subspaces that means itself its vector space okay so we can write this V is equal to so if capital A is any matrix okay capital A is any matrix in capital V okay then the unique expression for A unique expression for this capital A as a sum of matrices 1 in W1 and other in W2. That is A, we can write A1 plus A2. What is A1? Where this A1 is equal to 1 upon 2 A plus A transpose. And what is A2? 1 upon 2 A minus A transpose. Okay, any doubt now? No, sir. Okay, for any matrix A, this will become symmetric and this one is the skew symmetric. That means हा तुमचा आला W1 मध्ये and this
A2 belongs to W2. Okay, now the third example. Third example of direction. Let T be a linear operator. Let this capital T be linear operator on finite dimensional vector space V. Okay, and let this C1, C2 up to so on Ck. Okay, up to so on Ck be the distinct characteristic value. Distinct characteristic values. Okay, of capital T. Okay, distinct characteristic values of T, it means that the characteristic values of the matrix of T with respect to beta. Okay, the matrix characteristic values असतात म्हणजेच त्या T चे. Okay, and let this Wi be the space. Okay, Wi be the space of characteristic vectors associated with characteristic value Ci. Okay, then we can write this V is equal to W1 direct sum of W2 up to so on direct sum of WK. Okay, that means what? That is, if T is diagonalizable, if T is diagonal, diagonalizable, then that V is what? Direct sum of direct sum of characteristic subspace. Is it correct? Okay, what is W1? Set of W1 is nothing but alpha belongs to capital V such that T of alpha is equal to what? C1 of C into alpha. alpha. C1 of alpha, W1 है ना? Okay, what is W2? Collection of those vectors belongs to V such that this T of alpha satisfies this condition. म्हणजेच काय characteristic vectors corresponding to C2, characteristics vector corresponding to C1, and up to so on WK. What is WK? Alpha belongs to V such that T of alpha is equal to CK into alpha. ओके, एखादा वेक्टर W1 मध्ये आहे आणि तोच वेक्टर W2 मध्ये आहे असं नाही होणार. ओके, पाहिलंय आपण, एखादा वेक्टर ही कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल तर तो पुन्हा ही कंडिशन नाही सॅटिस्फाय करणार. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so W1, W2 all are disjoint subspaces. Okay, so we can write V is equal to W1 plus W2 up to so on WK. That is, V is the direct sum of all these subspaces. Okay, any doubt? No, sir. Okay, right. Now, and the next point is projection. What is the projection? मराठीत अर्थ काय? मराठीत अर्थ आहे प्रोजेक्शन म्हणजे सावली ना, एखाद्या गोष्टी वस्तूची सावली पडली वगैरे. ओके, त्याचप्रमाणे प्रोजेक्शन इज नथिंग बट वन लिनियर ऑपरेटर आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रोजेक्शन. झालंय का तुम्हाला याच्या आधी कुठे बीएससी ला वगैरे? प्रोजेक्शन, इफ E is the of projection then E square is equal to E, then E is called as projection. Nice. Okay, if capital V. Okay, any doubt up to here? Example मध्ये काय डाउट्स आहेत काय? No, sir. ओके, सपोज दिस इज द वेक्टर स्पेस V असेल, हा तुमचा W1, हा W2, up to so on this is WK, and only zero vector
containing in all these subspaces. Okay. Now projection. If V is vector space, V is vector space. Okay, a projection of V, a projection of V is a linear operator, a linear operator E on capital V, such that such that E square is equal to E. Okay, काय याचा अर्थ E square is equal to E? Look at here. Okay, suppose this is y-axis. This one is y-axis, and this one is x-axis. Okay, now we define one function e of xy is equal to x0. Okay, suppose this one is x and y. Okay, आणि ह्याचा प्रोजेक्शन घेतला. समजा ह्याच्या डोक्यावर इथे सूर्य. ओके, ह्याची प्रोजेक्शन कुठे पडेल? इथे पडेल. ओके, इज इट करेक्ट? इथे ह्याची Yes, sir. सावली पडेल. मग हा पॉईंट काय होईल? 0. हाच फंक्शन इथे मी डिफाईन केला. ओके, नाव काय कंडिशन सांगितलंय? Linear operator E on V such that E square is equal to E. What is E of xy? Is equal to x0. What is E square of xy? Is equal to याच्यावर पुन्हा E x अप्लाय square होणार ना, E of x0. ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ E हा x चा कोऑर्डिनेट तसाच राहील, y चा कोऑर्डिनेट 0 होईल. ओके, कळते का? दिस इज माय ऑपरेटर. तुमचा इथं ऑपरेटर म्हणजे काय? तुमचा हा सूर्य E. ओके, सन. E of xy is equal to x0. नाव हा ह्याला प्रोजेक्शन कधी म्हणणार? इफ दिस कंडिशन सॅटिस्फाय होतोय का? अप्लाय अगेन E ऑन दिस वन. What is E of x0? E of xy का x कोऑर्डिनेट तसाच राहतोय, y कोऑर्डिनेट 0 होतोय. इथे x कोऑर्डिनेट हा असाच राहील, y कोऑर्डिनेट 0 आहे, म्हणजे आधी तो 0च आहे. ओके, सो आणि हा काय येईल? E स्क्वेअर ऑफ xy. ओके, hence E square of xy, this is nothing but what? E of xy ना. Okay, hence here E square is equal to E. That means this function is what? Projection on R2 over R. Okay, R2 है ना, projection on V. Is it correct? Yes, sir. yes sir Okay. Now, suppose this is so this is x-axis, this is y-axis. Now, what is the range of projection? Range of E. That's the range of linear operator. Okay, I say range of E. Alpha belongs to R2 over R such that alpha is equal to, wait, I show it. Beta belongs to R2 such that beta is equal to E of alpha. Is it correct? For some alpha belongs to R2. Okay, ऑपरेटर म्हणजे तुमचा रेंज सेट आणि कोडोमेन हा एकच आहे, एक डोमेन आणि कोडोमेन. ओके, इज इट करेक्ट? ओके, इज इट करेक्ट? Sir, repeat some. वेट थांबा, मला एक घोळ एकच मिनिट. नल स्पेस माहिती. व्हॉट इज रेंज सेट? रेंज सेट म्हणजे काय? त्या वेट, ओके वेट.
What is range of E? Range of E is nothing but collection of those vectors from codomain. What is codomain? R2. Okay, that is B belongs to R2 over R. Okay, such that beta is equal to हा कोणाचा तरी इमेज असायला हवा. That is E of alpha for some alpha belongs to R2. Is it correct? Yes, sir. ओके, म्हणजे हा रेंज ऑफ ई हा काय येईल माझा? बीटा मधले असे वेक्टर्स घ्या जो हा बीटा काय असायला हवा? अल्फा कोणाचा तरी इमेज असायला हवा, अल्फाचा इमेज असायला हवा. म्हणजे हा सेट काय येईल माझा? x0. ओके, सो दिस इज माय रेंज सेट. दिस इज माय x बिलॉंग्स टू r. इज इट करेक्ट? पहा, इथलं कोणत्याही पॉईंटचं तुम्ही जर प्रोजेक्शन घेतलं तर कुठे मिळेल? मला इथे मिळेल ना. ओके, म्हणजे रेंज सेट मध्ये कोणकोणते एलिमेंट आहेत? म्हणजे all x axis. Is it correct? Yes, sir. Yes. कळते? Yes, sir. जर इथं पॉईंट असेल तर काय होईल? या मॅपिंग नुसार काय होईल माझा? ई ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू x0. एक्स ऍक्सिसच मिळेल ना मला. रेंज सेट म्हणजे फक्त एक्स ऍक्सिस आहे. पहा, फक्त एक्स ऍक्सिस वरचेच पॉईंट हे माझे कंडिशन सॅटिस्फाय करतात. वाय कोऑर्डिनेट 0 येतोय. इज इट करेक्ट? So range of E is equal to x0 where x belongs to R. Okay, ha collection of R square. Okay, now what is the null space of E? Null space of E is nothing but collection of xy belongs to R2 such that identity ला map व्हायला हवा. E of xy is equal to what? 0 0 is the identity of I. Okay, now tell me what is the null space of E? That is, this is x axis. Origin. What is null space of E? नीट विचार करा, पहा इथे फक्त ओरिजिनचाच असं येईल का? हाच पॉईंटला फक्त मी जर इमेज घेतलं तर येईल का? घ्या, या पॉईंटवरचा हा पॉईंट घ्या. हा पॉईंट काय येईल माझा? दिस वन. वेट अ मिनिट. दिस पॉईंट इज 0 y. What is E of 0 y? Suppose this is 0 2. Suppose, okay, E of 0 2. X coordinate as it is, y coordinates become 0. That means हा पण पॉईंट काय झाला तुमच्या नल स्पेस मध्ये. हा पॉईंट पण काय येईल? नल स्पेस मध्ये. हा पॉईंट पण काय येईल? null space मध्ये. That means 0 y belongs to R2. Okay, the E of x y is equal to 0 0. Okay, so that is null space of E is nothing but what? My whole y axis. Is it correct? Yes, sir. Okay, so whole R2 over R, we can write direct sum of range space of E plus null space of E. Is it correct? कोणताही एक वेक्टर घेतलाय मी. Okay, suppose this is W1, this is W2. So any vector in from R2 over R we can write in the form of W1 plus W2. Is it correct? हा माझा एक Yes, sir. y axis, हा माझा x axis. Sorry, हा x axis, हा y axis. Okay, any doubt? So this is the projection. One type of projection हे समजण्यासाठी सांगितलं मी असं. ओके, ते आपण ऍज अ काय म्हणतो त्याला आपण इमॅजिन करू शकतो की R2 मध्ये कसं असेल, R3 मध्ये कसं असेल, R4 मध्ये आपण कदाचित अवघड जाईल आपल्याला ते इमॅजिन करता येणार नाही. ओके, सो व्हॉट इज द डेफिनेशन? इफ द लिनियर ऑपरेटर सॅटिस्फाईज धिस कंडिशन, ओके, E square is equal to E, then it is projection. काही वेळेस असं पण देतात, E cube is equal to E again projection. 2 ला ट्रू आहे म्हणजे पुढच्या सगळ्याला ट्रू होईल तो. कसं काय? Okay, let us consider this. A cube is equal to E into E square. What is E square? E square is equal to E. So this is E, this is E, which is equal to E square. With what? This is E. So that means E cube is equal to काय आला? पुन्हा E आला. Okay, for E raised to n is equal to E same. For n greater than or equal to 2, then it is projection. Any doubt?
No, sir. No, sir. ओके, टू साठी ट्रू आहे म्हणजे त्याच्या पुढच्या सगळ्यासाठी ट्रू असेल तो. ओके, फॉर एक्झाम्पल कसा कसा येईल, we know we have e square is equal to e, then e is projection. मग फसवण्यासाठी काय करतात एक्झाम मध्ये, e cube is equal to e, then e projection आहे का असं हे विचारू शकतात. Yes, it is projection. How? Let us consider e cube. But, e cube is equal to e square into e. Okay, what is e square? E square is equal to e. This is e as it is. This is equal to e square. But what is e square? E. Hence e cube ची व्हॅल्यू काय येते? E. Hence e is projection. Okay. Okay. So this is the definition of projection. Let if V be the vector space and the projection of V is the linear operator on V such that E square is equal to E. Now suppose that, आता जी वर पाहिलं ना तेच लिहून ठेवू. Okay, suppose that this capital E is projection on V. Projection on V, and let R over E is what? And null space over E, n of E, R of E and n of E. Right. Be the range of V, the range of capital V, and be the null of V, or null space of capital V respectively. Okay. Then what we have is V is equal to R of P direct sum of null space of. ओके, याच डेफिनेशन याच एक्झाम्पलसाठी नाही, कुठल्याही एक्झाम्पलसाठी इफ ई जर प्रोजेक्शन असेल माझा ऑन व्ही, देन व्ही वी कॅन राईट इन द फॉर्म ऑफ आर ऑफ ई डायरेक्ट सम एन ऑफ ई. ओके, एनी डाउट? No, sir. ओके, now one remark is there, but the vector b belongs to range of e. Okay, the vector beta or b, beta belongs to range space of e if and only if e of beta is equal to beta. Okay, काय प्रूव्ह करायचं? If the vector beta belongs to range of e, if and only if e of beta is equal to beta. Okay, याचाच अर्थ काय? Suppose this is vector space. This is vector space. Okay, this is the operator e. Okay, बीटा मध्ये रेंज स्पेस कुठे येईल माझा? This is the range space. Okay, R of e. Okay, this is बीटा. जर बीटा हा माझा रेंज स्पेस मध्ये आहे, म्हणजेच काय, माझा बीटा कोणाचा तरी इमेज येतो तिकडे. ओके, फॉर सम अल्फा, फॉर sum alpha belongs to E. Right. This beta is equal to what? E of alpha for sum alpha belongs to V. Okay, is it correct? Yes, sir. Okay. मग आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं? इफ बीटा बिलॉंग्स टू रेंज स्पेस ऑफ ई, इफ अँड ओनली इफ ई ऑफ बीटा पुन्हा या बीटाची इमेज घेतल्यानंतर तो बीटाच येईल. ओके, लुक ॲट इट. नाउ take this beta belongs to range space of E. Okay, so this implies and implied there exists alpha belongs to V such that this E of alpha is equal to beta. Is it correct? Yes. Yes, sir. Okay, so this implies and implied. Apply E on both sides again. E of alpha. पुन्हा त्याचा प्रोजेक्शन घ्या. That is equal to E of beta. Okay, this implies and implied E square of alpha is equal to E of beta. This implies and implied is what? Projection, na?
So E square is equal to E. So this E of alpha is equal to E of beta. But what is E of alpha? Beta. 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 Okay, E of beta. Okay. So hence, if beta belongs to range space of E, then E of beta is equal to beta. म्हणजेच काय याच्या भाषेत जर पाहायचं झालं तर ओके हा तुमचा रेंज स्पेस मधला वेक्टर ओके ह्याचा पुन्हा जर प्रोजेक्शन घेतलाय आपण ह्याच्यावर जर ए अप्लाय केला तर तोच येईल ना इज इट करेक्ट Yes, sir. एखादा वेक्टर रेंज स्पेस मधनं जर घेतलाय हा तुमचा रेंज काय आला होता इथे व्हॉट इज द रेंज एक्स एक्सिस okay x axis work take any vector from the x axis and apply the projection on that vector e of x0 by the way mapping e of x0 का येईल माझा again x0 that is e of beta is equal to beta okay तेच आहे okay any doubt No, sir. No, sir. now the second point this is the point number 1 second this vector space we can write in the direct sum of range of e direct sum of v of sorry n of okay n of null space of v and range space of v the direct sum of r of v and null n of v is nothing but whole vector space okay third one the unique expression for alpha belongs to v the unique expression for alpha belongs to capital V as a sum of okay alpha साठी कोणतं expression आहे unique expression the sum of vectors in range space of E and null space of E okay आत्ताच पाहिलं if V is equal to R of E plus N of E then any vector alpha we can write in the sum of vectors in R of E and N of E मग हाच अल्फा इन जनरल आपण कसा लिहू शकतो E of alpha okay so this is the vector belongs to range space plus alpha minus E of alpha आणि हा वेक्टर ऑलवेज तुमच्या नल स्पेस मध्ये असतो म्हणजे कोणताही वेक्टर घ्या अल्फा ओके दिस E of alpha minus alpha is equal to alpha okay पण हा अल्फा E of alpha always belongs to range space and this alpha minus E of alpha belongs to null space of E okay बघूया आता समजा एक्स वाय हा माझा वेक्टर ओके रेंज E of alpha काय आला होता तिथे x0 plus okay what is alpha xy what is E of alpha x0 Yes. ना ओके सो दिस इज येतोय का सॅटिस्फाय होतोय का पहा आधीच्या डेफिनेशननुसार आधीच्या एक्झाम्पलनुसार प्लस हा काय आला एक्स मायनस एक्स झिरो ओके अँड वाय इज इट करेक्ट Yes, sir. ओके वेट करा एकच मिनिट कॉल ओके एनी डाउट अप टू हियर No, sir. okay so this is xy is equal to x0 plus 0y so any vector belongs to R3 we can write in the form of sum of vectors in R of E and N of E okay so and fourth note is so any projection E is diagonalizable. Okay, so any projection E is diagonalizable.
ओके, आत्ताच आपण एक प्रोजेक्शन पाहिला. व्हॉट इज दॅट प्रोजेक्शन? ई ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एक्स झिरो. ओके, टू फाइंड द मॅट्रिक्स ऑफ धिस वन, धिस ऑपरेटर. काय आहे ह्याचं मॅट्रिक्स? मॅट्रिक्स ट्रान्सफॉर्मेशन कसा करतो मॅट्रिक्स आपण? कसा येईल? What are the basis element? 1 0 0 1. Put here e of 1 0. You get 1 0. E of 0 1. काय येईल? 0 0. 0 1. ओके ना, हा जो आहे e of 1 0 is equal to 1 0. Right in the sum of linear combination of त्याच्या रेंज स्पेसच्या बेसिस मध्ये लिहायचं ना, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1. तर काय लिहावं म्हणजे मी हे माझा 1 0. ओके, व्हॉट इज ई ऑफ 0 1 इज इक्वल टू 0 0. हे तर यायला पाहिजे आता पण. 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0. सो व्हॉट इज द मॅट्रिक्स ऑफ ई? ओके, विथ दिस रिलेटिव्ह बेसिस 1 0 0 1. काय येथील स्केलर माझा? फर्स्ट कॉलम येईल and second one is 0 0. So this is, suppose the matrix A is the matrix of E with respect to beta. Okay, now this matrix is diagonalizable. Okay, so I is diagonalizable. Is it correct? आहे काय? Yes. ओके, मॅट्रिक्स इज डायगोनलायझेबल. पुन्हा त्याला डायगोनलायझेबल करायची गरजच नाही आपल्याला. ओके, एनी डाऊट? डायगोनलायझेबल म्हणजे हा मॅट्रिक्स डायगोनलायझेबल, डायगोनल आहे म्हणून डायगोनलायझेबल नाही बरं का. ओके, व्हॉट इज द बेस? there exist for this of this for this vector space R2, there exists a vector basis for R2 over R such that matrix of E with respect to beta is what? Diagonal matrix. Okay, a matrix of E with respect to beta हा एक्झिस्ट झाला. ओके, मला माहिती नव्हतं की हाच येईल म्हणून मी सर्च चेक केला तर हा मॅट्रिक्स आला डायगोनल मॅट्रिक्स. ओके, ऑल अदर एंट्रीज आर 0. Okay, hence E is diagonalizable. So any projection E is diagonalizable. Okay, any doubt? No, sir. Okay, in 3 dimension मध्ये कसा येईल हा? Suppose x, this is y and this is z. समजा हा x आहे, हा y and z. 0 0 0 vector. Okay, suppose this is x y z. This is the vector. त्याचा प्रोजेक्शन घ्या तुम्ही x y इथे कुठेतरी या प्लेन मध्ये आहे. ओके, हा सुद्धा डायगोनल. हा पण काय मॅपिंग होईल हा माझा ई ऑफ एक्स वाय झेड इज इक्वल टू एक्स वाय 0. Okay, this one is also projection. The matrix of E with respect to beta kada standard order basis 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. ओके, हा मॅट्रिक्स काय, हा काय येईल माझा? डायगोनल मॅट्रिक्स आहे. ओके, चेक करते एवढं. Yes, sir. ओके, एनी डाऊट अप टू हियर? No, sir. Okay, now the next theorem is suppose if V is equal to capital B is equal to W1 direct sum of W2 direct sum of up to so on Wk. Okay, then there exists then there exist k linear operators. K linear operators E1 E2 up to so on Ek. ओके, ह्यातले थेरम इथून सगळे मोठमोठे आहेत का? ऑन व्ही पण सोपे आहे, स्टेटमेंट खूप मोठे आहेत याचे सगळ्यांचे. सच दॅट V is equal to direct sum of all the subspaces. So then there exists a k linear operator. Okay, k in number.
E1, E2 up to so on Ek on V such that first one each EI is projection on V. Projection on V. ओके एखादं वेक्टर स्पेस असेल तर त्याच्यावर एकच प्रोजेक्शन येईल का? नो, एकापेक्षा जास्त येऊ शकतात. ओके, इथं आपल्या एक्झाम्पलमध्ये काय होता 90 डिग्री होता प्रोजेक्शन, इज इट करेक्ट? काही वेळेस आपण डिग्री अँगल दोघं चेंज करून सुद्धा घेऊ शकतो, इथून असं प्रोजेक्शन असाही घेऊ शकतो. ओके, इथून असाही प्रोजेक्शन घेऊ शकतो आपण, ह्याचं प्रोजेक्शन इथं कुठेतरी पडेल माझं. ओके, सो फॉर एनी वेक्टर स्पेस more than one projection may be exist. Okay, so here the each EI is the projection on V. That is, what is the definition of projection? EI square is equal to EI for Yeah. all I. It's equal to 1, 2, up 3, up so on K. Okay, any doubt? Second, No, sir. EI into EJ, okay, is equal to 0, where I is not equal to J. Okay, the product of two projection, that is two operators, is equal to 0 when I is not equal to J. Third one, identity of letter I we can write in the form of sum of E1, E2 up to so on Ek. Okay, and the fourth one is range of EI. Range of EI is WI. Okay, प्रत्येक रेंजची प्रत्येक रेंज ऑफ प्रत्येक EI चा रेंज काय असेल माझा? WI. Okay, here the range of E1 is equal to W1, range of E2 is equal to W2. Okay, and up to so on. And conversely, if E1, E2 up to so on Ek are K linear operators, K linear operators on capital V, which satisfies the condition 1, 2, 3 and 4, then V is equal to W1 direct sum of W2 direct sum of up to so on Wk. Okay, if and only statement is there. Okay, in the first part we will assume V is the direct sum of all these subspaces, and we are going to prove this fourth statement. And in the converse part, assuming the four statements are correct, we have to prove that V is direct sum of this one. Okay, this is the statement. Any doubt? No, sir. Okay, wait a minute. Proof. Let first part, okay, V is equal to W1 direct sum of W2 direct sum of up to so on Wk. Okay, then every vector alpha belongs to V can be uniquely expressed as alpha is equal to what? Alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha n. Is it correct? Alpha K. Alpha k, sorry. Okay, alpha I plus 1 पण असेल याच्यामध्ये. Okay, ते पण घेत plus alpha I plus 1 and up to so on alpha k. Okay, where each alpha I, wait, where each alpha I belongs to Wi. Okay, and we have to prove that
prove that there exists. First, we have to prove this statement. Okay, which one? E2 now. There exists k linear operator E1 E2. Okay, हे ऑपरेटर एक्झिस्ट होतात दाखवायचं आहे आणि E1 E2 अप टू सो ऑन EK ऑल EKs आर EIs आर लिनियर आहे. त्यानंतर हे चार स्टेटमेंट प्रूव्ह. ओके, सो फर्स्ट वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट देर एक्झिस्ट k linear operator E1 E2 up to so on EK on capital P. Okay, so now for each I, for each I is equal to 1, 2, up to so on K, define the function. Define an operator. Okay, which operator? EI on capital V such that EI of alpha is equal to alpha I. Okay, कसा डिफाइन होते हैं पहा. EI of alpha. Okay, alpha belongs to V. So this is EI as it is. What is alpha? Alpha be the sum of alpha 1, alpha 2 plus up to so on. This is alpha I plus. म्हणून तिथं alpha आणि alpha I plus 1 होईल. Okay, wait. Alpha I plus 1 and up to so on alpha K. Okay. हा EI काय करतोय? ह्या प्रत्येक टर्म्सला 0 करतोय आणि हा ह्याला फक्त I तसा ठेवतोय. Okay, so that is EI of alpha is equal to alpha I. For this is equation 1 for I running from what? 1, 2 up to so on. लिहिलेलं आहेच here. Okay, any doubt? So EI of alpha is equal to alpha. This is the operator defined on V. Okay, and this operator is well defined. Why well defined? Okay, हा EI of alpha is equal to alpha हा well defined आहे, म्हणजे हा function आहे. Why? Because EI is what? This alpha we can write in the form of uniquely expressed as a alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha I. म्हणजे या अल्फा साठी कोणताही दुसरा एकच ही असेल एक्सप्रेशन अल्फा 1 plus alpha 2. ओके, लुक एट हियर. दिस अल्फा कॅन बी युनिकली एक्सप्रेस्ड म्हटलं आपण. ओके, ह्याच्या व्यतिरिक्त त्याला दुसरा कोणताही एक्सप्रेशन नाही आहे. ओके, so that's why this EI on V is well defined. Okay, so obviously all EIs, is it correct? Any doubt? No, sir. Are well defined. Okay, because every element alpha belongs to V, every element alpha belongs to V has unique expression. Okay, now, so this is the function we define, and this operator is well defined. Now we have to prove that these EIs are linear function. Linear operator आहे हे दाखवायचं मला. Okay, so what is the method to prove the function is linear? Take any two element belongs to domain. Okay, be any two vectors and A belongs to F, be any scalar, any scalar. Then what is alpha? Alpha we can write in the form of alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha I plus up to so on alpha K. What is beta? Beta 1 plus beta 2 plus up to so on beta I plus up to so on. This is beta K. Is it correct? Yes, sir. Okay. Now, where this alpha i's and beta i's belongs to WI.
What is EI of alpha? By the definition of EI, this is alpha I. Alpha I. And EI of beta, Beta I. Beta I. beta I. Okay. So give it as an equation number 2. This is 2 and this one is third. Okay. By definition of EI. Okay. Now consider A alpha plus beta. Okay. Which is equal to काय येईल हा माझा directly A alpha 1 plus beta 1. A alpha 2 plus, is it correct? Beta 2 Yes, sir. Yes, plus sir. up to so on. This is A alpha I plus beta I. Okay, plus up to so on. A alpha K plus beta K. Okay, now for each I running from 1 to up to so on K, EI of A alpha plus beta is equal to what? काय येईल ह्याचं mapping? हा vector. Is it correct? Ith coordinate, ith term. A alpha I plus beta I by definition. Is it correct? Yes, Yes. For sir. each I running Yes, from 1 sir. to k. Okay, so here we get EI of A alpha plus beta is equal to A into what is alpha I? E of alpha. What is beta I? E of beta. This shows that hmm, this shows that E1, E2 up to so on EK are linear operator on V. Is it correct? Okay, Yes, linear sir. Yes, sir. operator on capital V. Now the first condition we have to prove now. What is first condition? Each EI is projection on V. Okay, that is we have to prove that is I square is equal to EI. First one. To prove that each EI is projection on V. Each EI is projection on capital V. Okay, so let alpha belongs to V be any vector. Okay, then this alpha we can write is equal to again alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on. This is alpha r plus up to so on. This is alpha k. Okay, now consider EI of alpha is equal to E of alpha 1 plus alpha 2 plus this is alpha I plus alpha k by the definition of EI. Okay, what is this one? Alpha I. So this EI of alpha is equal to alpha I. So this EI of alpha we can write 0 into alpha 1, 0 into alpha 2 plus 1 into alpha I plus 0 into alpha k. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Again, Yeah. apply again EI. Square of alpha 0 into alpha 1 plus 0 into alpha 2 plus up to so on. This is 1 into alpha I plus 0 into alpha k. Is it correct? So this is EI square of alpha by the definition of E. What is this one? Again alpha I. Okay, फक्त हाच टर्म हा ठेवतोय बाकीच्या सगळ्यांना झिरो करतो which is equal to E of alpha. Hence this implies EI square is equal to EI. Hence each EI is projection on V. Okay, any doubt in the first statement? No, sir. Now No, the sir. second one. What is the second one? Look at here. EI into EJ is equal to 0 where I is not equal to J. Okay. Second one.
To prove that EI into EJ is equal to 0, where I is not equal to 0. इथं बघितल्यानंतरच कळेल, पुन्हा प्रूव्ह करायची गरज पण नाही वगैरे असं. ओके, EI ऑफ अल्फा काय करतो, अल्फा आयला ठेवतो. ह्याच्यावर पुन्हा मी जर EJ अप्लाय केला तर जे टर्म आहे का ह्याच्यात, इथे कुठेतरी जेट टर्म असेल, No, sir. मग तो 0 येईल ना. ओके, प्रूव्ह करायची गरज पण नाही ऍक्च्युली, पण करायचं. EI into EJ is equal to 0, where I is not equal to J. Okay, let again alpha belongs to V, be any vector, and I is not equal to J. Then this alpha we can write. Okay, का लिहू शकतोय, because V is equal to direct sum of W1 plus W2 up to so on WK. Okay, so this is alpha 2 plus this is alpha I plus alpha J असेल plus this is alpha K. Okay, हा I J कुठेही असू शकतो मागे पुढे. ओके, where each alpha I belongs to W I. Okay, now consider EJ of alpha. Coil EJ of alpha 1 plus alpha 2 plus alpha I. This is alpha up to so on. This is alpha J plus up to so on alpha K. Okay, so this is EJ of alpha. Now what is the value of this one? Alpha J. Is it correct? So this Yes. EJ of alpha by definition, by definition of EJ. This element we can write again 0 into alpha 1, 0 into alpha 2 plus 0 into alpha I plus 1 into alpha J plus 0 into alpha K. Okay, now apply EI on this. EI into EJ of alpha. This is EI into 0 into alpha 1 plus 0 into alpha I up to so on. This is 1 into alpha J. Okay, plus 0 into alpha K. ओके, हाँ EI काय करतोय, बाकीच्या सगळ्या टर्म्स 0 करतोय एक्सेप्ट दिस वन. ओके, पण इथे काय त्यांचा स्केलार हा पण काय 0च आहे तुमचा आय टर्म. सो दिस इज 0. दॅट इज EI into EJ of alpha is equal to 0, where I is not equal to J. Okay, for all alpha belongs to B. This implies EI into EJ is equal to 0. Is it correct? Any doubt? No, sir. No, sir. Okay, theorem मोठे आहेत पण सोपे आहेत समजा. Now the third statement. What is the third one? I is equal to E1 plus E2 plus up to so on EK. Okay. Again, alpha we can write in the form of alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 up to so on alpha K. Okay, operate करा I दोन्ही काय येईल मग? Okay, alpha 1 म्हणजे E1 of alpha, alpha 2 म्हणजे E2 of alpha. Okay, third one now. To prove that I is equal to E1 plus E2 plus up to so on, this is EK. Okay, let this alpha belongs to V, be any vector. Okay, then alpha is equal to what? Alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha K. Okay, हे का लिहितोय कळतंय ना? बिकॉज V इज इक्वल टू W1 हे अज्युम केलं आधी आपण. तर हे कसं आलं म्हणचाल, व्ही मध्ये असेल तर लगेच असं नाही, हे असं नाही. व्ही इज इक्वल टू W1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ ऑल दिस सबस्पेसेस हे वर अज्युम केलंय आपण. ओके, कळते ना? Yes, sir. नंतर प्रत्येक वेळेस अल्फा बिलॉंग्स टू व्ही म्हटल्यानंतर असं लिहित बसाल तुम्ही. सो हियर then E1 of alpha is equal to what? Alpha 1. E2 of alpha काय येईल माझा?
alpha 2 up to so on. alpha 2. This ek of alpha is equal to alpha k. Okay, so operating I on the both sides of the above equation, this one. Okay, operating identity operator on star, we get I of alpha is equal to alpha is equal to what? I of alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha k. Okay, so which is equal to what is I of alpha 1? Alpha 1. I the लिहूत. Okay, this is alpha k. Okay, this is I of alpha. Okay, I of alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 up to so on alpha k. So this is I of alpha. What is alpha 1? E1 of alpha. What is alpha 2? E2 of alpha. What is alpha k? Ek of alpha. That implies I of alpha is equal to E1 plus E2 plus up to so on. This is Ek of alpha for all alpha belongs to V. Okay, so that is this I is equal to what? E1 plus E2 plus up to so on Ek. Any doubt? Yes, sir. Okay, now the fourth statement. What is the fourth one? Range of EI is equal to WI. E of alpha काय येतोय? EI of alpha is equal to alpha I. Okay, and alpha I belongs to what? कुठून येतो alpha WI. That means E range of EI is nothing but WI. Okay. To prove that range of EI is WI. Okay. So this let alpha belongs to V. V again any vector. Okay, so this implies we can write this alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 plus alpha I plus alpha I plus 1 up to so on alpha k, where each alpha I belongs to W. Okay, then what is E of alpha? Alpha. Alpha I. आणि हा alpha I कुठून येते माझा? WR. Okay, so that is E, sorry, हा E आहे ना? EI of alpha belongs to WI. For all alpha belongs to what? V. This shows that this shows that WI is the range of, okay, WI is range of EI. Okay, for I is equal to 1, 2 up to so on K. Okay, any doubt up to here? No, sir. No, sir. Okay, wait a minute. Now the converse part. Assume that there exist k linear operators. What is the converse part? Okay. In the converse part, we have to assume E1, E2 up to so on Ek are the k linear operator, and which holds the fourth condition. Which one? 1, 2, 3, 4. And we have to prove that V is equal to direct sum of all these subspaces. Okay. फक्त लेंदी आहे थोडं थेरम, पण सोपं आहे समजा. Okay, now conversely, assume that there
there exists k linear operator. K linear operators E1, E2, and up to so on Ek on V such that first condition holds म्हणतो. What is first condition? Each EI is projection on V. Second one, EI into EJ is equal to 0 where I is not equal to J. Third one, I is equal to E1 plus E2 plus up to so on Ek. And what is fourth one? Range of EI is Wi. Okay, and we have to prove that capital V is equal to W1 sum of W2 direct sum of WK. Okay, any doubt up to here? No, sir. Okay, जर डायरेक्ट सम जर मला प्रूव्ह करायचं असेल आधी, okay, if we have to prove that V is equal to direct sum of for दोन साठी घंटे if suppose this V is equal to W1 direct sum of W2. Direct sum कधी असतोय हा? If any vector alpha belongs to V, if you can write this alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2, and this alpha 1 belongs to W1 and this alpha 2 belongs to W2, and the intersection of W1 and W2 is equal to what? Singleton 0. Singleton Z. सिंगलटन 0. जर असं असेल तर हा माझा काय होतं? डायरेक्ट सम. ओके, म्हणजेच काय ह्याचा अर्थ काय? या इंटरसेक्शन 0 आहे म्हणजे this alpha is this representation is unique. ओके, कळते? म्हणजे या Yes, sir. अल्फाला सोडून कोणताही दुसरा रिप्रेझेंटेशन नाही. This alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 is the unique representation of alpha, where this alpha 1 belongs to W1, this alpha 2 belongs to W2. ओके, इंटरसेक्शन 0 दाखवणं म्हणजेच काय की तो एक्सप्रेशन हा युनिक आहे. ओके, नीट लक्षात घ्या. Right. So first we are going to prove V is equal to, look at here. First we prove V is equal to W1 plus W2 plus and up to so on WK. Okay, and then every element. Okay, then every element alpha belongs to capital V can be uniquely expressed as alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha n. Sorry, alpha k. Okay, any doubt up here? No, sir. इंटरसेक्शन 0 दाखवणं याचाच अर्थ काय? तो अल्फाचा रिप्रेझेंटेशन युनिक आहे. Okay, so first we have proved this one, and then this expression is unique. Okay, now suppose, okay, what we have W1, W2 up to so on WK. Okay, suppose this is V, this is W1, this is W2, okay, this is WK up to so on. Okay, यांच्या ऍडिशनला मी काहीतरी नाव दिले W. Okay, the sum of all these spaces. Suppose this is W. Okay, I don't know this, the whole sum is V or not. Okay, so let us assume this W is equal to W1 plus W2 plus up to so on WK. Okay, so obviously this W, that is the sum of all these spaces, is contained in V. Is it correct? Yes, sir.
Okay, if we prove this V is contained in W, तर काय होईल माझा हा W is equal to V. Is it correct? जर मी हा प्रूव्ह केला स्टेटमेंट तर हे होईल करेक्ट. ओके, ओके, हे तर ऑब्विसली दिसतेच तुम्हाला समज. Now we prove now we prove V is contained in W. Okay, that means take any alpha belongs to V. Okay, जर तो अल्फा माझा कशात जायला हवा, if this alpha belongs to W, then this condition holds. Is it correct? Yes, Yes, sir. sir. So take any vector alpha belongs to V first. Let this alpha belongs to V. Okay, be any vector. Okay, so I have or we have I is equal to we have. What is the third condition? Look at here. I is equal to E1 plus E2. हे hold करतोय मग. So I of alpha I is equal to E1 plus E2 plus up to so on EK. Okay, then this I of alpha is equal to E1 plus E2 plus up to so on EK of alpha. Okay, which is equal to E1 of alpha plus E2 of alpha plus up to so on EK of alpha. Okay, so which is equal to what is E1 of alpha? By the definition, alpha. Alpha What is 1. it? Alpha 2. This is up to so on alpha k. What is alpha of alpha? Alpha. Okay, what is the range of EI? E1 W1 म्हणजे हा वेक्टर कुठे गेला तुमचा? What is the range of E2? W2. Okay, W. fourth condition. Range of EI is WI. Okay. What is the range of EK? म्हणजे हा वेक्टर कसा गेला WK मध्ये. Okay, so this alpha belongs to W1 plus W2 plus up to so on WK. Okay, any doubt up to here? No, Yes, sir. sir. What is the reason? Since W1, W2 up to so on WK हा माझा अल्फा वन हा माझा W1 मध्येच असायला हवा. Why? Because alpha 1 is equal to E1 of alpha and E1 चा रेंज काय W1. Okay, and up to so on. Okay, since W1, W2, WK are range of E1, E2 up to so on K respectively. Okay, so therefore this alpha belongs to W1 plus W2 plus up to so on WK for all alpha belongs to V. So that means this V is contained in W. Okay, so this V is contained in W. Okay, so that means V is equal to what? W1 plus W2 plus. Okay, so that implies V is equal to what? W. What is W? W is equal to W1 plus W2 up to so on. This is WK. Is it correct? Okay, कळालं कसं आलं हे? Hello. Yes, sir. Hmm. Yes, sir. Now, to prove that the alpha has unique expression at sum of elements of W1, W2 up to so on WK. Okay. Now, हे जरा स्टेप थोडं किचकट आहे. किचकट म्हणण्यापेक्षा नीट लक्ष द्या, कळलं. To prove that alpha has unique expression as sum of elements of W1, W2 up to so on WK. Okay. Now, let alpha is equal
Okay, आता काय आला, let alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 plus and up to so on. This is alpha k. Suppose this is star, equation star. B, another expression for alpha. And what we have to prove? What is claim? This alpha I is nothing but EI of alpha. Okay, for I running from 1 to up to so on k. Okay, suppose this alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 up to so on alpha k with another expression for alpha. Okay, what we have to show, this alpha is unique expression, the sum of elements of w1 w2 up to so on wk. ओके, समजा हा एक्सप्रेशन आहे अल्फासाठी, दुसरा कुठला तरी एक्सप्रेशन आहे अल्फासाठी. ओके, मग मी काय प्रूव्ह करणार, धिस अल्फा वन इज इक्वल टू ई वन ऑफ अल्फा, जो इथं प्रूव्ह केला आहे. ओके, हा ई टू ऑफ अल्फा म्हणजेच काय, तुमचा अल्फा टू. जर मी असं प्रूव्ह केलं तर काय होईल, हा रिप्रेझेंटेशन अँड धिस रिप्रेझेंटेशन इट्स सेम. इज इट करेक्ट? Yes, sir. पुन्हा लक्ष द्या काय सांगतो. This alpha, suppose alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 up to so on alpha k with another expression for alpha. And if I prove this one, alpha I is equal to ei of alpha for I running from 1 to k, then this expression and this expression is identical. That is, e1 of alpha is equal to alpha 1, e2 of alpha is equal to alpha 2, and ek of alpha is equal to alpha k. ओके, म्हणजे आपल्याला तिथे प्रूव्ह काय करायचं आहे, ई आय ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आय. ओके, फॉर आय रनिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन k. Now this alpha I belongs to wi. Okay, and wi is what, range of ei, range of ei. We have this one. So then there exists an element, then there exists an element beta belongs to V such that ei of beta is equal to alpha I. Is it correct? Because this is equation number Yes. 6. Yes, sir. Okay, 4 5 दिला आहे. Okay, 6 स्टेटमेंट पण आहे इक्वेशन नंबर. ओके, काय म्हणते, दिस इज अल्फा आय बिलॉंग्स टू डब्ल्यू आय. तुमचा हा होता पी, इथे समजा तुमचा डब्ल्यू आय. ओके, इथेच तुमचा आहे अल्फा आय. Okay, why? Because ei of alpha is equal to alpha I. This is the claim. This alpha I belongs to wi. This means wi is what? Range of ei. म्हणजे ei काय करतोय, प्रत्येक अल्फाला ह्याच्यात पाठवतोय. इज इट करेक्ट? Yes, sir. ओके, प्रत्येक अल्फाला कुठे पाठवते, तो डब्ल्यू आय मध्ये पाठवतोय. हा तुमचा, नीट सांग व्यवस्थित. This one is the domain phi. This one is codomain phi. Suppose this is wi and this is ei. Okay, and this is alpha I. This is alpha. What is ei of alpha? Is equal to alpha I. Fine. ओके, जर माझा अल्फा आय माझ्या डब्ल्यू आय मध्ये असेल, रिव्हर्स उलटा विचार करायचा. ओके, दिस अल्फा आय बिलॉंग्स टू डब्ल्यू आय and wi is the range of ei, then there exists an element beta belongs to v. ओके, इथं अल्फा घेतला नाही, काय घेतलंय, ह्याला काय म्हटलं मी, बीटा बिलॉंग्स टू v such that ei of beta is equal to alpha i. करेक्ट? Yes, sir. जर अल्फा आय डब्ल्यू आय मध्ये असेल तर एक एलिमेंट माझा व्ही मध्ये एक्झिस्ट होतोय, विच इज इक्वल टू बीटा. ओके, suppose this is equation number 6. Okay, ei of beta is equal to alpha I. Now consider ej of alpha
that is Ej of alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on. This is alpha j plus up to so on alpha k. This is equal to Ej of alpha 1, Ej of alpha 2 plus up to so on Ej of alpha j plus up to so on Ej of alpha k. Okay, so this implies Ej of alpha is equal to summation of I running from 1 to k Ej of alpha I. Is it correct? Yes, sir. Summationच्या फॉर्म मध्ये लिहिलं. Okay, so this is equal to summation of I running from 1 to k. Okay, this is Ej as it is. What is alpha I? E of beta. Ei of beta. This is Ei of beta. Okay, from 6, which is equal to summation I running from 1 to k. Okay, so this one now Ej Ei of beta. Okay, the value of this one Ej of alpha. Okay, Ej of alpha is equal to this one. Okay, now run this over R. So this is Ej E1 beta plus Ej beta plus, is it correct? Ej Ek Yes, sir. of beta. That is Ej of alpha is equal to what? हे सगळे coordinate काय येतील? 0. That Beta. is our assumption. Look at here. Converse part. Okay, this one. Okay, by the second step, second condition, all the terms are 0. So here we get only Ej square on beta. But what is Ej? Ej is a projection. That means Ej square is equal to EJ. Ej of beta. Okay, but what is Ej of beta? Suppose this is Ej of alpha. From star. Look at from star. Particular from star. Wait a minute. Look at here. Wait. Okay, from 6. Ej of beta का येईल माझा? जर EI of beta is equal to alpha असेल तर EJ of Alpha beta J. काय येईल? Alpha J J. येईल. ओके नाही? This is alpha J. Is it correct? Yes, sir. From equation 6, EJ of alpha I जर बीटा EJ of EI of beta जर माझा अल्फा असेल तर EJ of beta काय येईल? अल्फा चे ना. फक्त हा तुमचा काय इंडेक्स सेट आहे का? इंडेक्स आहे खालचा. ओके. From 6 this is EJ of beta is equal to beta. So that is Ej of alpha is equal to alpha j. This shows that what is claimed EI of alpha is equal to alpha I. आपण काय प्रूव्ह केलंय? Ej of alpha is equal to alpha j. ओके, हा तुमचा फक्त इंडेक्स आहे. ह्याला काही इम्पॉर्टन्स नाहीये. Okay, so hence this shows that this shows that the expression for alpha, the expression alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 plus up to so on alpha k for alpha is unique. Okay, hence not only this v is equal to sum of w1 w2, it is the direct sum of w1
W2 up to so on WK. Is it correct? Yes, sir. ओके, स्टेप बाय स्टेप गेलात की लक्षात येईल व्यवस्थित. कुठली स्टेप नाही समजली ते सांगा. अभ्यास करताना तो लक्षात ठेवायचं कसं हे तुमचा पार्ट. ओके, 3 वेळा 4 वेळा लिहून काढा ते. जर परीक्षा ऑनलाईन असेल ऑफलाईन असेल माहिती नाही. ओके, वेट अ मिनिट.